Basis Integration. Es la segunda mesa de este tema. Y en esta ocasión vamos a contar con la presencia de Greg García, quien viene del Instituto Getty, de María Cecilia Guamán Sánchez, quien nos hace conexión desde Perú. Va a hacer una presentación online. También está Mirto Koukuli, muchas gracias, que ya está aquí presente, y al final tendremos la presencia de Alberto Pacheco y de Dalton Martins, quienes nos harán una presentación que voy a anunciar en este momento. Bien, entonces empezamos el programa con Greg García, Breaking Down Data Silos, the Getty Data Architecture. Adelante, por favor. You have to Gracias, Pedro. Hello, my name is Greg Garcia. I work for Getty Digital. It's the J. Paul Getty Trust. As part of J. Paul Getty Trust, it is an equal institute at the J. Paul Getty Trust. That includes the Research Institute, Museum, the Conservation Institute, and a foundation for awarding grants. As has been noted by my other Getty colleagues here, we are not Getty Images. We are the actual philanthropic art institution formed by J. Paul Getty himself. So just to avoid that confusion. So yes, today I'm going to talk about this data architecture that we created to break down data silos. All right, so having said that, at all the different institutes that we have at the Getty, this is the environment we work in. The Getty produces vast quantities of information and media that vary in content and structure. So this includes siloed information and custom data models for various cataloging and archival practices. We have a wide variety and quality of source systems with different access capabilities. And whenever you want to pull data from each of those systems, you must interact and interpret with each silo individually. And then, as we've learned over the years, separate technology implementations for each data silo cause long-term software support costs. So I should note that when we first built this architecture, our primary concern was the support of the Getty's essential online applications, or as they're described here, our keystone digital properties. So these are things like our collection pages, our mobile application for touring the Getty on site, other parts of the website, microsites, etc., that I list here. All of our applications for publishing Getty information and media could benefit from a global architecture. So we started about, I think, 4 years ago when we started on this project and conceiving it. We thought they could all benefit from a global data architecture. So what is the Getty data architecture? I'll just read this. It is a collection of Getty web domains linked together through a set of common standards and application frameworks. So to put that in graphic form, starting at the bottom with the source systems, where you can see the different types of information we produce. We produce collection information for both the Research Institute and the museum. They have research projects like the vocabularies, the provenance index. We have interpretive content, like the kind that comes from your typical web content management system. We use what's called a headless CMS called Content Stack in our case. And then we also have a publication system called Consonants. Of course, we have the digital media storage systems. As a matter of fact, we have two, although one of them, which is called Rosetta,
is more of a digital archival system that is a little more difficult to pull media from and more tuned to preservation than actually being able to quickly obtain the media resources within that system and also the metadata attached to it. So it's actually, the back end is a standard called METS. I'm not sure if anybody's heard of METS, but it is somewhat difficult to work with. So all this transformation goes through our transform infrastructure, and this diagram here hides much of the complexity and business logic, but gives us the means to assemble all the pieces of data from the various source systems and publish them online as 3 different components. There is the linked art and web annotation entities that we publish. We have a suite of IIIF services for delivering images online. We have links between resources and resource identifiers. So a method of tracking relationships between resources as they are referenced in different parts of our internal infrastructure. And then as we move through this pipeline that we see to their final form, to the overall linked data architecture. So you might be asking, why linked data? Of course, you're here at Cidoc, so you're probably not asking that question, but we did it because linked data, open data offers a semantic method for constructing and connecting internal and external resources using persistent identifiers. So that I highlight those different words, semantic and persistent, because that's really what linked data offers us. And it's something that not only can work for serving our internal applications, but also external consumers of our data and our media. So what we sought to do was construct a data architecture based on standards. As I mentioned before, we wanted to use linked open data, and these are the standard features of linked open data: storing the information as RDF triples. That also gives us a Sparkle query capability. But this last feature that I've listed here probably should have been mentioned first, which is the ability to cache JSON LD documents. We do this for performance reasons, being able to access the JSON quickly without having to go through some sort of query engine like SQL on the back end, and because it is the preferred serialization format. So all you linked data people know what that is, for front-end developers using modern JavaScript UI frameworks, thus making the data more useful for front-end developers. So we tried to create a system that was JSON first, and in this case, it is JSON LD. More on that. We decided to coalesce around these protocols, frameworks, and ontologies. We have IIIF for serving images online. IIIF means the International Image Interoperability Framework. I haven't heard much discussion about IIIF at this conference, but don't worry. That standard has conferences on its own that you can attend if you want to get a more comprehensive education on IIIF. I'll talk about IIIF more later. As I mentioned, we use linked art for modeling our different entities. Linked art is a profile of the Cidoc CRM, or you could think of it as an implementation of the Cidoc CRM that simplifies the modeling for cultural heritage data, and importantly, gives us a context that can translate from a JSON representation of data to an RDF representation of data. My colleague, David Newberry, right there, gave a talk a few days ago about a tool we developed that can do this translation or expansion to RDF whenever a JSON record is loaded into
our production public repository that is RDF enabled. This tool is called the LOD Gateway, and it is now open source. But linked art isn't the only model that can be loaded into an LOD Gateway. Any standard with a context that can be cached as JSON and expanded into RDF can go into an LOD Gateway. For example, we also use the web annotation standards. I'll talk about web annotations a bit later. I also list the SCOS standard here, but we only use it as a transitional state for the vocabularies data, which had its own linked open data implementation that predates this new architecture and predates linked art itself. So finally, we have the terminology. I mentioned the Getty vocabularies. We are very fortunate to have the Getty vocabularies as an authority we can use for linking to art and architecture classifications, to people, to places, for terms that only apply for internal use, something like an identifier in the source system, or like our collections management system called TMS is has an identifier, and we call it the TMS identifier. That doesn't need to go into the AAT. So that's an example of something that would go into our local source. And then also we look to other authorities. We can reference like the Library of Congress or Wikidata to extend the connectivity of our resources and participate in a more global knowledge graph. So let's see, go through this quickly. The first domain is data.getty.edu. We call the APIs. So if we reference the APIs, this is what it is. These are mostly linked art and web annotate. Well, it is primarily linked art modeled entities, and we have one web annotations modeled data set that I'll talk about in a minute. We distinguish these by namespaces, so you can see the different data sets that we have right now. We have our museum collection, we have our research collections and archives, the Getty vocabularies. We have all media. So this is the media, what we call the media LOD, which is different from the IIIF image resources, but the visual items for images and for information objects related to audio and video and PDF files are also in the media LOD gateway. And then also we have our little local source namespace there with all our local source terms in it. And then in the annotations LOD, we only contains the image color palettes, where what we do in that transform architecture that I showed you earlier is we extract color palettes from all our images, and then we find the dominant color palette of each image, and then we use that data to properly colorize the background behind an image on our collection online pages. And you can see that example right here. So this is the collection online record for irises. And you can see the background of the image is tuned essentially to what the dominant color palette is for that particular image. And in this case, it's that color green. So you not only have that, but then all the accompanying descriptive information is coming from data.getty.edu that I described before. And then on that same page, we provide links to those entities. And we also provide links to IIIF resources. You can also take that data and bubble it up to your overall site-wide search. So here I have an identifier for a manuscript, and all it is an accession number for a museum. So you do a search, and then it brings up the record in collection online. So
So one single data source, multiple purposes. We also use the APIs to essentially give our data to external organizations like Google Arts and Cultures. So all they do is essentially go into our API, grab our data, and then essentially put it into their platform. So that's another way you can use the data that's there, or a different use case. So now we're going to get in bit into the modeling. So this is going to get a little bit deeper into, say, the CRM entities. Like here, this is a visual item example. So that image you saw before, the primary display image for irises, we classify it as a visual item, which is a subclass of an information object. So here we have essentially the entity type, and then also a pointer back to the artwork itself. So that we have the media LOD separate from the object LOD, but they both relate to each other. And then the media LOD also contains all this, the technical metadata. So I noted a human-made object for irises. This is a different human-made object that we did for our Johnson Publishing Company project. So you can see one standard, and then we have many different instances, and the modeling is a little bit different for the Johnson Publishing Company because they don't have much object information, but it allows us enough to essentially identify it as an item. In that same way, we take an archival object, which are just containers of things and don't really have information about the objects or item levels either. So we model that as an information object. So this is that Cidoc modeling that we're talking about. Am I running low on time? You are fine. You have 3 minutes more. Okay. So we can also do that. And then you can, from there, you can do Sparkle queries and you can create manifests. The main thing I want to highlight in this big giant Sparkle query is that you can do a federated search from one domain over to the other. So media.getty.edu, these are our images and how they're served. So if you know the IIIF specification, you create one access master, and then the derivative images at different sizes are created dynamically. And then you also can make the manifests, which are essentially like presentations or bundled images together with manifests that you can put into a viewer and present an object in a more fulfilling way. Like this is a book in a IIIF viewer. This is all based on the IIIF manifest. So you can page through the book, you can put bookmarks, you can have extra information on it. This is a research collections example. So it's a single image for a single item in our research collection. This is a photograph from the Streets of Los Angeles series by Ed Ruscha. So this is a single image for a single item, but you can take the IIIF service and create an interactive web experience like this, where you can essentially get into a truck that looks like the same one Ed Ruscha used to essentially take the film reel and take photos of different parts of Sunset Boulevard, spanning years from 1965 to 2007, so 12 years in between there. So you can see what Sunset Boulevard looked like at 12 different years in this interactive application. That's a fun one. So finally, we have services.getty.edu, and this is really the glue that binds everything together. What we do in services is system identifier tracking, and then also relationships between resources. We use that with a basic web annotations API. So this is a crude screenshot of our ID management service. And what it's linking from the irises object LOD to different identifiers, one in our source system, which is TMS, and then one in a legacy collection online, that's for redirects, and then also a link to the ID for the web page for that particular object, irises. So in the same way, we use that same service to connect between museum objects, and that's a source system identifier. You can enter into that system at any point with any identifier, and then you have a different representation. But these link over to essays that are written about that particular object. So in this system, we track those relationships. And then also, I didn't talk about this much, it's services.getty.edu.
We have reconciliation services. The vocabularies reconciliation service is very popular. Most people know about that, but we also have a reconciliation service for museum objects that I think could be useful in the future. So here's our documentation. It's at the root, data.getty.edu. If you're interested in using these APIs or learning more, that's the first place to start. Next steps. So that transform infrastructure, we want to get that working better, better performance, better data consistency from start to finish, better documentation so people can understand how we've done the modeling, more cross-references to external resources like I was talking about. And of course, we want to add more data. And now that we have this architecture, we can easily add new data sets like the Provenance Index, Johnson Publishing Company that I talked about before, things like podcasts, our events and exhibitions, and then all other Getty media. So thank you, Cidoc. And Thank you so much, Greg. Perfect Sure. time. So we have any questions for Greg? ¿Alguna pregunta para Greg García? Hi. Hello. You said that you are using TMS as software first database. software as a service? No, but we TMS. TMS, yeah. Yes. Yeah, that's our collection management system. Yeah. Yes. Mhm. Okay. I want to know what is the cost of the TMS per concurrent user. Sorry, repeat that. The cost of TMS for concurrent user. Because I want to ask another thing. I don't manage that account. I know, but I want to ask another thing. Yeah, I don't manage. You don't know that? I don't know. No, that's not. Okay. That's TMS is very expensive to use it for the user. TMS is expensive? Yes. For training on something else and the Yes. other. Yes. Okay. What about the museum which don't have enough money to use this system? Oh, What can they use? I think there's other alternatives. Anybody else? Oh, we have Museum Plus. Hey. If you want to use TMS for concurrent user, you may pay $2,000 per person. You need some computer, you need server, something like that. What is the solution if the museum don't have this money? This is my solution. I don't ask about the price because I know it. I don't know. That's not really my area, but I think there are alternatives out there. There's a product called ArtBase, whatever I used to work for. You need sharing. You need software of TMS for artifacts. You need media, digital asset, and you need conservation. Right. So those are different systems. You need to train all the persons. You need the software. You need the hardware. Sure. How to do that for poor museum or countries don't have the money to do that? I don't know. We're a very wealthy museum. So like I said, whenever I work for artists. Why we don't use something for maybe you can use system for conservator or for creators cheap, or they can prepare by themselves. Maybe you can have something like FireMaker or SQL. Right. We can train the creator or the conservator. Maybe something like FileMaker. It's database for non-programmer.
You can learn any person, and you can use it as digital asset. You can use it as database. You can use it as interface. Right. If you are using TMS, what is the solution if you don't have money? This is my question. I do not know. You built all your presentation about TMS. Too expensive for persons don't have the money. Well, I think the presentation was more about the architecture. I mean, So not all. TMS or not, you can use this architecture. It has not, TMS is like, doesn't even matter in terms of like what we built here, what I'm talking about. It could be any collection manager. It could be FileMaker Pro that you could fit into the same architecture. I asked because said all about TMS. Okay. Okay. I don't recommend TMS. Not like. Okay, another Just make that question. clear. More? Thank you so much, Greg. Or, oh, George, please. Just a small question, but you mentioned near the end about the potential reconciliation for museum objects. Yes. I just wanted to ask if that's thinking in the direction of Kona, or if that would be somehow using the transform the re-representation of the TMS stuff into linked art. But would that be, it's in linked art now, and then Yes, the reconciliation service uses linked art. okay, so it would be, for example, your collections represented in linked art, and then you could do the standard open refine kind of Yes. workload. Yeah, Very it is. And that's one thing I didn't note, thanks, is that our reconciliation service is compatible with Open Refine. It uses the Open Refine reconciliation spec. So you can use the tool, which is a very good workflow tool for doing reconciliation. So yeah, you can reconcile against our objects. Thank you. Sure. Well, Greg. Cecilia. Perfecto. Ahora daremos paso a otra presentación, esta vez online. Y para ello contamos con la presencia de María Cecilia Guamán Sánchez, quien nos hablará sobre el Sistema Integrado del Registro Nacional del Patrimonio Cultural Peruano hacia un modelo de integración de bases de datos. Por favor, Cecilia, tienes la palabra. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Quiero ante todo agradecer este espacio que permite al Estado peruano a través del Ministerio de Cultura compartir con todos ustedes la experiencia peruana en relación a la documentación de su patrimonio cultural mueble. Entonces he preparado una pequeña presentación para ustedes. Voy a compartir pantalla. Entonces, en esta oportunidad, bueno, mi intervención tiene como objetivo básicamente mostrar el proceso de generación de data referida, en este caso, al Registro Nacional del Patrimonio Cultural Mueble y ahondando en mayor medida en el caso del patrimonio cultural, de los objetos muebles, ¿no? De las colecciones de bienes culturales muebles. Y lo que ha supuesto como reto y reflexión tanto a nivel técnico como podría decir hasta ontológico, en la validación de la información generada desde ya hace varios años, ya que el proceso de generación de data para el caso peruano se inicia a partir de la década de los 70 en fichas mecanografiadas. Sin embargo, es desde el año 2007 que ya iniciamos con un proceso informatizado de registro como tal. Entonces, la institución que se encarga de cumplir esta labor de registro nacional es el Ministerio de Cultura. Y lo hace a través de la sede central en la que se encuentra la Dirección de Gestión, Registro y Catalogación de Bienes Culturales Muebles,
y a partir también de cada una de las direcciones desconcentradas de cultura que se localizan en las 24 regiones en las que se encuentra dividida territorialmente el Estado peruano. Bien, la herramienta informatizada que empleamos para este fin es el SINAR, que es el Sistema Nacional de Registro de Patrimonio Cultural Mueble. Este sistema actualmente cuenta ya en su tercera versión, que entró en producción a finales del año 2019, pero como mencioné anteriormente, inició en el año 2007, ¿no? Entonces, esta herramienta informatizada cumple una función no solamente de generar data, sino también, y de gestionarla, sino también que tiene que enmarcarse, ya que es una herramienta de la administración del Estado, tiene que enmarcarse en una serie de aspectos. El primero es el marco legal. En el caso peruano, la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación es la que 24296 es la que rige 28296, perdón, es la que rige todas las acciones conducentes al registro nacional de los diversos tipos de patrimonio. Por otro lado, también tiene que atender y dar respuesta a la variedad tipológica que tienen los bienes culturales. Es decir, debemos entender que en este caso lo que administramos es la gran colección de patrimonio cultural peruano y que se muestra en una gran variedad tipológica, estilística, en relación a técnicas, materiales, cronológica, inclusive hasta relacionada a los datos de propiedad, porque la legislación peruana contempla la propiedad tanto pública como privada del patrimonio cultural, de los bienes culturales muebles en este caso, ¿no? Entonces, este sistema también tiene que atender a todas estas referencias. En el caso del soporte académico, nos hemos valido también de consultar y tener referencias de otras realidades, de otros contextos, como es el caso de las referencias que hemos tomado de los tesauros del Getty en relación a las terminologías, de los diversos tesauros que se han generado desde el Ministerio de Cultura de España, también las referencias sobre el aspecto del diseño de nuestras fichas a través del Object ID y algunos protocolos establecidos en las recomendaciones del Cidoc, ¿no? Sin embargo, todo esto ha tenido que asentarse en la realidad y el contexto peruano. Bien, una de las primeras clasificaciones o primer agrupamiento que establece este sistema es a través de 4 categorías básicamente, ¿no? La prehispánica, la histórico-artística, la etnográfica e industrial. Estas se han ido incorporando paulatinamente. La última integración ha sido la del patrimonio industrial. Entonces, lo que tiene de particular en esta tercera versión del SINAR, en relación a su complejidad también en el análisis y en el modelado también del sistema, es la que se dio en relación a los bienes prehispánicos. ¿Por qué? Porque durante muchos años, por una cuestión casi tradicional, la documentación de los bienes prehispánicos ha estado más sujeta o más relacionada con la documentación que se da desde el trabajo en gabinete. Sin embargo, el sistema nos ha puesto como un reto para tener una mejor gestión de la documentación, que se establezca una estandarización también en la forma de identificar los bienes. Es en este sentido que en esta tercera versión los bienes prehispánicos han tenido que ajustarse a los esquemas estandarizados de los otros tipos de patrimonio. Es así que se ha establecido un inicio de clasificación que está más orientado en este caso al aspecto formal y funcional, que es como sucede en el caso de los bienes histórico-artísticos, etnográficos e industriales. Dicho sea de paso, la migración de data que se tuvo que dar de la versión anterior a esta versión, que tiene ya una estructura distinta, jerarquizada de manera diferente en el caso de los bienes prehispánicos, fue un trabajo bastante arduo. Sí. Bien, lo que les muestro aquí
es básicamente la estructura de la ficha de registro. La ficha tiene aproximadamente alrededor de 70 ítems. Sin embargo, son de carácter obligatorio, es decir, necesarios para que se pueda generar el registro nacional, el número de registro nacional, alrededor de unos entre 10 y 15 ítems, ¿no? El incremento de los ítems y el añadido también de nuevos campos está también en relación a la nueva proyección que se le quiere dar a las fichas de registro nacional informatizadas, ¿no? Antes las fichas eran muy descriptivas y muy básicas en los datos para identificar y abordar el conocimiento de cada uno de los bienes. Sin embargo, ahora la nueva orientación que se le está dando está más en relación a la catalogación de los bienes y que estas fichas realmente generen un espacio, un repositorio de toda aquella documentación generada de manera paralela dentro del proceso de identificación y que pues, puedan contribuir a tener un mejor entendimiento cualitativo del objeto, ¿no? Es en este sentido que, por ejemplo, se han incorporado campos como el de valoración cultural, como el de datos patrimoniales asociados y datos de investigación. Bien. De manera paralela a esta nueva reformulación de la estructura del diseño, en el diseño de las fichas de registro, también se ha dado una reformulación metodológica, ¿no? Que se ha ido dando de manera paralela y que también en cada uno de sus pasos va añadiendo información en el proceso mismo de documentación. Estos 3 pasos son básicamente el de identificación, análisis de valor y declaración de valor patrimonial. Cada uno de estos pasos lleva consigo la generación de un producto de tipo documental, ¿no? Que se va almacenando en la ficha de registro. En el caso de la identificación como primer paso dentro del proceso de reconocimiento del bien cultural mueble, bueno, se da a nivel básicamente organoléptico y tiene como sentido pues, que exista una coherencia entre lo que está referenciando el especialista que hace la evaluación y en relación a esta coherencia espacio-temporal que le va a atribuir al objeto y las características formales del mismo. En relación al análisis de valor, pues bueno, es un análisis un poquito más profundo, pero que lo que tiene la finalidad de pautar de manera descriptiva e interpretativa cada uno de los valores hallados en el bien, ¿no? Llámese estos históricos, tecnológicos, estéticos, científicos o sociales, ¿no? Y la declaración de valor patrimonial no es otra cosa más que la conclusión en términos de valor, significado e importancia, ajustándonos justamente a lo que exige la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, en el que se expresa el espíritu y la intención de la declaratoria de cada uno de los bienes o del conjunto de estos, ¿no? Entonces, como decía, de manera paralela hay un producto que en este caso es la inscripción, la que se da apertura a la ficha de inscripción en el Registro Nacional, el proceso de declaración que lleva consigo una resolución viceministerial que identifica y le otorga la condición de patrimonio cultural de la nación. Entonces, ahora, en el año 2019 entra en funcionamiento esta tercera versión del SINAR, y es muy significativa porque en este año es en el que el SINAR como sistema de base de datos va a integrar la plataforma del CIPAC. El CIPAC es una plataforma informatizada que tiene como objetivo centralizar el registro nacional de todos los tipos de patrimonio peruano. A su vez, como fortalecer la apropiación social del patrimonio a través de 4 ejes, que es el de integración, protección, gestión y difusión, que tienen diversas acciones distintas dentro de la misma plataforma, pero
Específicamente, en este caso, lo que se ha trabajado es la estandarización de la ficha de registro nacional, es decir, bueno, tuvimos varias reuniones en las que de manera conjunta con el equipo coreano, porque bueno, no había mencionado que esta tercera versión se ha desarrollado a partir de la colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA. Entonces también tuvimos un trabajo conjunto con los especialistas de Corea para realizar la etapa de diagnóstico y una propuesta de ficha estandarizada para todos los tipos de patrimonio, ¿no? Que obviamente va a tener sus diferencias en aquellos ítems que son específicos para cada patrimonio, ¿no? Pero en estructura y en terminología llega a ser la misma, ¿no? Y se trabajó también en el modelado para que ésta pueda integrar e ir recibiendo paulatinamente la incorporación de nuevos tipos de patrimonio. Entonces, esta plataforma, el Cipac, tiene, bueno, valga la redundancia, tiene dos plataformas, dos niveles de acceso, una plataforma interna, que es la que se encarga de la generación de data y está a nivel de los usuarios registradores, y que tiene una serie de módulos que permiten no solo crear la data, sino también generar una serie de reportes que responden a necesidades de información tanto del mismo ministerio como de manera interinstitucional, y que están relacionadas sobre todo con la puesta en valor del patrimonio cultural, en este caso el patrimonio cultural mueble. Bueno, y también tiene módulos que permiten ingresar la data de manera estandarizada, ¿no? Bien, tiene una plataforma también externa, pero esta plataforma todavía no se encuentra habilitada para uso público. Estamos resolviendo algunas pequeñas observaciones, pero esperamos que pronto, este año, ya se encuentre en acceso para toda la ciudadanía, ¿no? Y lo que va a permitir es justamente hacer una navegación y una serie de consultas en base de datos integrada. Ahora, el Cipac como proyecto se está desarrollando en diferentes etapas. En esta primera etapa ha integrado básicamente patrimonio cultural mueble y patrimonio inmueble histórico, ¿no? Dicho sea de paso, en relación al registro nacional, la base de datos de patrimonio cultural mueble es la más grande que se encuentre, en términos de que se encuentre informatizada, ¿no? Tenemos más de 300.000 registros al respecto. Bien, entonces, ¿cómo es que se va a integrar, en este caso, o en qué aspectos es que se ha planificado y se ha modelado el sistema para que tenga interrelación con otras bases de datos? Bueno, en este caso, parte a través de dos campos dentro de la ficha: los datos de procedencia y los datos de localización. Es decir, en tanto el bien mueble se proceda de un patrimonio inmueble, ya sea prehispánico o histórico, pues en el momento de cumplimentar la ficha se tendrá acceso a la base de datos de estos patrimonios para que pueda ingresar la información desde esta otra base de datos y pueda así cumplimentarse esta sección de la ficha, ¿no? De igual manera, en el caso de los bienes etnográficos, esta interrelación también abarca o se extiende a los datos de patrimonio inmaterial, ¿no? Es decir, si el bien etnográfico se encuentra asociado a alguna expresión de patrimonio inmaterial, esta también va a permitir que se jale la base de datos de este tipo de patrimonio y se pueda insertar en la ficha. Ahora, una vez insertada y marcada la identificación del tipo de patrimonio inmueble, prehispánico o histórico o inmaterial, lo que se genera es que se puede establecer una interrelación entre la visualización de la ficha de patrimonio mueble y la ficha general de los patrimonios que se encuentren asociados a esto.
Entonces, de esa manera es que se tiene planificado y ya se ha dado, como comentaba en el caso de patrimonio inmueble y patrimonio inmueble histórico, la navegación e interconexión entre las diferentes bases de datos. Bien, lo que les muestro ahora es, bueno, básicamente algunas cifras que dan razón del proceso, del trabajo que ha tenido la Dirección de Gestión, Registro y Catalogación de Bienes Culturales Muebles, que lo tiene hasta la actualidad, y que supone un reto en la reflexión de cómo afrontar una mejor interrelación de base de datos y un enriquecimiento en materia también de incrementar la base de datos con la que contamos, ya que, bueno, realmente aquí son más de 300.000 bienes muebles identificados y que cuentan con ficha. Tenemos más de 18.000 bienes muebles culturales declarados, distribuidos en 21 regiones del país. El país está distribuido en 24, y tenemos 85 usuarios distribuidos también geográficamente en todas estas direcciones desconcentradas a nivel nacional. Sin embargo, claro, el trabajo continúa, pero nosotros seguimos apostando en que definitivamente la identificación y los procesos de documentación no solamente van a enriquecer cualitativamente la información relacionada a esto, sino que van a abrir todo un abanico de posibilidades en el caso peruano para que esta interrelación de base de datos permita una mejor gestión de la data, no solo a nivel público, sino también brindando un mejor servicio a la ciudadanía, ¿no? En este sentido que nosotros seguimos apostando porque la identificación y documentación de nuestro patrimonio es definitivamente una de las mejores estrategias para su protección. Bien. Con esto concluyo. Muchas gracias por su atención. Cecilia, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta para nuestra ponente? Sí, todavía no tenemos el micrófono. Sí, por favor. Vamos a obligar. Hola, Cecilia. Una pregunta tal vez un hola. poquito fuera de contexto. Sí. ¿Están manejando los principios CARE, los CARE Principles de los consejos indígenas, o sea, el Collective Authority, bueno, el beneficio colectivo? Me va a costar trabajo traducirlo al español. Proveerle el control de las narrativas a las comunidades indígenas. Y, por ejemplo, cómo se relaciona esto al copyright, cómo se relaciona al open access. Por eso digo, está un poquito fuera de contexto, pero me gustaría ver cómo tu perspectiva, para ver cómo nos comemos esto en el futuro o en el presente ahorita. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. A ver, espero haber entendido a lo que se está refiriendo. Bueno, la integración o participación de las comunidades nativas, nosotros las tenemos mapeadas, sobre todo en relación al patrimonio mueble de tipo etnográfico. ¿Sí? Nosotros estamos trabajando actualmente en una guía para identificación y registro nacional de patrimonio cultural mueble etnográfico, y estamos integrando en este caso a todas las regiones para que puedan, a través del conocimiento local, regional y tradicional, enriquecer terminológicamente la identificación de los bienes a través de la riqueza etnográfica lingüística, ¿no? O sea, nosotros lo tenemos mapeado de esa manera. Sin embargo, también justo este año hemos tenido conversaciones dentro del mismo ministerio con la Dirección de Pueblos Indígenas, que nos ha permitido trabajar con ellos una guía de identificación, pero enfocada a los pueblos nativos u originarios, las comunidades indígenas nativas u originarias en el caso peruano, para que ellos también puedan participar de este proceso de
de identificación de los bienes, ya que muchos de estos se encuentran en manos justamente de las comunidades y ellos son una fuente de información valiosísima para el caso de los bienes etnográficos en relación a la función y uso actuales que tienen. No sé si con eso estoy respondiendo a tu pregunta o necesito ampliarme quizás en algún punto más. Todo perfecto, nos dice nuestra pregunta aquí. ¿Tenemos tiempo Gracias. para una pregunta más? Pues entonces, muchísimas gracias, Cecilia. A ustedes. Un aplauso y nos vemos en la siguiente sesión de arqueología. Un abrazo. Un abrazo hasta Perú. Muchas gracias. Ahora continuamos con nuestra mesa de trabajo aquí desde nuestra sede de la Biblioteca Nacional. Antes quisiera decir algo. Hemos tenido muy poca interacción, desafortunadamente, con nuestros compañeros online, pero Rupert Shepard tiene una pregunta para Greg y Frank von Hagel, la pregunta te la comento después, querido Greg, pero Frank tiene un comentario que a mí me parece muy oportuno en la discusión que teníamos. Dice Frank, lo crucial es el concepto y la estrategia a la hora de tratar los datos, no el programa utilizado. Siendo así, pasamos ahora a presentar, en este caso, estoy perdido. Bueno, a Mirto, quien representa a muchos otros colegas en su presentación, es quien da la voz de muchos otros colegas. Por favor, Mirto, adelante. Hola, buenos días. Y antes de todo, quería agradecerles a los organizadores por darnos la oportunidad de estar aquí hoy. Y voy a continuar en inglés. Okay, gracias. So, good morning. My name is Mirto Kukuli. I'm a software developer and a researcher at the Athena Research Center and the University of Athens, Greece. And I also have a background in archaeology. And I'm here today to talk to you about an idea that we have for extending the documentation in order to make it more approachable to a wider audience. So we had the opportunity to try out this idea during the Voiska project. It was a Greek research project, partly funded by the European Union, in a collaboration between the effort of Antiquities of ARTA, the Athena Research and Innovation Center, and the IT company Terracom. So the project was about promoting the cultural heritage stock of Arta, a city in West Mainland Greece that has three main historic phases. In antiquity, it was called Ambracia. In Byzantine times, Arta was the capital of an independent state, and during the Ottoman era, it remained an important commercial center. So, during the project, we created various types of cultural heritage experiences, and we also created the digital tools that could be used to develop such experiences. And we also augmented the documentation of our collection of artifacts and sites. And as a first goal for this first try in augmented documentation was to be used as a source of inspiration for content creators, for creators of experiences such as those that we developed during the project. So this documentation, apart from descriptive characteristics like dating type, etc., it has links to historical figures and historical events. It has keywords. And we also tried through the documentation to respond to questions like, why is this important? Was it important in its era too? How was it used? How did the world around it look like? How did we learn all those things about it? Are there others like it? And most importantly, why should I care? What does this have to do with my own life? So to fit in all this extra information,
we added 3 additional fields, one for the interpretation and the historical context that the artifact or site relates to, and 2 types of questions: information questions that are mostly queries that the audience may have about the artifact, and these are accompanied by their answer, of course. And there are reflection questions that there are rhetorical questions that don't have an answer, and they aim to be the start of interesting conversations and ultimately make the audience reflect on their own connection to the past. So if we take as an example this turtle shell, this was part of an ancient guitar. In its interpretation, it's mentioned that such beloved items accompanied their owners to the afterlife. One information question was whether we know of any other musical instruments from the past. And a reflection question that we added has to do with the role of music in everyday life and how in modern days the role is the same as it was in antiquity. We also set some general rules, or tried to. We did our best. So we tried to keep our approach as uniform as possible, to limit the extent of the texts, and overall to make the content simple. So we try to explain the scientific terminology, and also maybe some historical context, or maybe some facts that are not very well known. And we did that either inside the text or as information questions. As for the model, we used the Europeana data model with some additions from Cidoc CRM and Cidoc and CRM Digital. We added links to external resources, and we used the vocabulary, control vocabularies as much as we could, either already developed ones, or we used well-established and well-known vocabularies to create our own. Special mention should be made for the vocabulary of keywords. We developed that one later on in the project because we first wanted to get a feeling about the collection as a whole, because we wanted the concepts of this vocabulary to be universal concepts and ideas that are still relevant today, and that will be able to link artifacts and sites of different dating and types. So about the process. So first of all, of course, we had to clean up the initial data, to create the control vocabularies, to apply them, and to map to the model. And then a repetitive stage followed. And each time we selected some target assets, we augmented their documentation, then reviews and evaluations followed, and then we returned, made changes, selected other assets, and so on. Many people were involved, IT experts, cultural heritage experts, authors, content creators, and most importantly, non-experts, people that had little to no knowledge of cultural heritage, who of course helped us very much because they highlighted things that should be said, that should be explained better, or added even. So we had the opportunity to actually try out augmented documentation in our own experiences during the project, and also during evaluations of the digital tools that we developed for creating such experiences. These are some examples from digital storytelling experiences, of course in Greek, but sorry about that, and virtual exhibitions. And we also evaluated the augmented documentation by itself. This is an example from an evaluation by school teachers. And we asked them, one of the questions was, in their opinion, which are the benefits of this approach? Here are some of the answers. And overall, they argued that it is an interesting approach, that and that it may help them make history more interesting for their students, and maybe motivate them to participate to the teaching process. So to sum up, the challenges were many. Keeping consistent was one big challenge, having the same criteria for selecting the information that should be added, to make the content understandable, but
without losing scientific information. It also demands the involvement of multiple specialties, and there is a need for continuous reviews and evaluations. Overall, it was a time-consuming and complicated process, but so far it seems to be worth it. Next steps, probably to augment more cultural heritage assets, to broaden maybe the targeting of augmented documentation, to explore other applications that it may have, improve our methodology, and continue to evaluate. Thank you very much. Pretty time. So we have a question for Mirto. Please, George, you need to come there, please. Thanks for the presentation. Hello, fellow Athenian. I just wanted to ask about the questions that you had in the system, and then you had some free text answers, if I understood correctly. And I was wondering if you did any work, like the example you gave was about here's a musical instrument, and then an interesting question indeed is what else do we know about musical instruments? And I was wondering if there was any work already done or in the process of connecting those real world questions to structured queries in your CRM graph, for example. Okay, so no, we haven't done this at the moment, at least. But since in the past we have done some experimenting with like chatbots, simple chatbots, a bag of words methodology. So yeah, it is a thought that maybe we can do something like this. Well, technically, well, they're not structured in the sense of in the level of the language, but of course they are part of our linked data database. So well, in this way, yeah, there are there are structures, and there are also the additional links between our artifacts, because artifacts can share questions. So yeah, I don't know if I answered your question. Thank you. Okay. Great. Another question? Please, Christian Emil. If another people need a question, please prepare. If I understand you correctly, the data you are presenting for augmented data is in a separate structure. My point is this information you augment, is that given back to the original systems so that the museums you are getting the data from are benefit from this? Okay, so yeah, thank you for the question. So this was a pretty specific research project. Of course, one of the collaborators is and the effort of Antiquities of Arta, so they own a museum, and most of our data come from the database of the museum. So yeah, there is the potential for them to reuse this data. But yeah, this is as far as I can tell you. Yeah, it's so not implemented it's possible. yet. Yeah, okay, I can talk to you it is possible. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Any question? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias, Mirto. Demos un aplauso. E invitamos a pasar a nuestros siguientes ponentes, que en este caso serán Dalton Martins y Alberto Pacheco. Por favor, al estrado. Bueno, antes de que inicien, tengo un anuncio importante. A las 2:30 de la tarde, antes de la comida, tomaremos una foto de grupo de todos los asistentes a la conferencia. La cita es enfrente de la otra sede del MUAC. ¿Ok? Entonces, si quieren aparecer en la foto y comer, apúrense.
hagámoslo rápido para que tengamos tiempo de pasar a estas dos actividades. Ahora, we have an important announcement. At the 2:30 in the afternoon, before the lunch, we will take a photo for all the conference attenders in front of the MOAC building, the other venue, okay? So you want to be in the photo and have a lunch, let's meet quick at this place, please, okay? Gracias. Pues muchas gracias. Cuando todo va ocurriendo con normalidad, qué bien se siente. Vamos a tiempo. Por favor, adelante, Alberto y Dalton. Buen día, muchas gracias, Pedro, y al comité organizador de Cidoc por recibirnos esta mañana. El día de hoy vamos a hablar de un proyecto que tiene que ver con una cooperación bilateral que se ha desarrollado en los últimos años entre proyectos de México y Brasil. Y la organización de esta presentación se articula en 6 temas que vamos a desarrollar entre Dalton y yo. En el primero vamos a hablar en primer momento de la realidad sociotécnica de ambos países para explicar el devenir de la colaboración que hemos estado estableciendo en los últimos 3 años, las problemáticas identificadas en México y Brasil con relación al uso de tecnologías de la información para la documentación de nuestro patrimonio y las lecciones aprendidas al respecto. También describiremos brevemente el inicio de la colaboración que detonó nuestro encuentro, la solución tecnológica que estamos procurando hacer uso y las perspectivas de la colaboración que hemos establecido y que nos trazamos como una meta a futuro. No me deja cambiar. Gracias. ¿Listo? Ok. Bueno. En primer lugar, nos interesaba presentarles el devenir de las instituciones culturales que rigen la política pública tanto en México y en Brasil. Esa es una línea de tiempo básicamente para darnos una idea del devenir, ¿no? Las políticas públicas han sufrido distintas etapas de altibajos, sobre todo en algunas cuestiones, sobre todo de carácter político, a veces también cuestiones de falta de recursos, de infraestructura, y en fin, son parte de la realidad sociotécnica. En el caso de Brasil ya la política pública de gestión de información del patrimonio cultural lleva varios años en desarrollo a través de distintos organismos administrativos del Ministerio de Cultura, diversos planos nacionales de gestión del patrimonio cultural. También pasaron por el altibajo de la extinción del Ministerio de Cultura en 2016. Pese a ese escenario, hubo la posibilidad de que desde la universidad pública hubiera el desarrollo de un proyecto de investigación que tiene una solución tecnológica de software libre para la gestión de colecciones digitales en Internet. Y hay una coyuntura de restablecimiento del Ministerio de Cultura y de rearticulación de los distintos organismos que rigen las distintas áreas de política pública del gobierno brasileño en materia de cultura. Y en 2023, un encuentro bilateral que busca formalizar también los esfuerzos de México y Brasil. Perdón. Eso me está... Bueno, ok, muchas gracias. En el caso de México, en 2015 se estableció una Secretaría de Cultura, que es un organismo administrativo que coordina los esfuerzos de las distintas entidades culturales
que tienen bajo su responsabilidad la salvaguarda, la protección, la documentación y la difusión del patrimonio cultural. Tras el establecimiento de este organismo gubernamental, se estableció un área de tecnologías de la información que también busca coordinar todos los esfuerzos en materia de la aplicación de las tecnologías de la información para dar acceso a la información y a la difusión de los bienes culturales que presta el Estado mexicano. Y en 2018 se diseñó un documento normativo que es la Agenda Digital de Cultura, que es básicamente el documento que establece los lineamientos o los mecanismos para diseñar arquitecturas de información, establecer esquemas de interoperabilidad de la información y también habilitar la infraestructura en la que se prestan estos servicios tecnológicos. Uno de los proyectos que derivó de esta Agenda Digital de Cultura fue la creación de un repositorio agregador denominado Mexicana, Repositorio Patrimonio Cultural de México. Y bueno, a partir de que se lanzó esta plataforma, se identificó también cierta problemática existente en el sector cultural mexicano con relación a la producción de datos o de información del patrimonio cultural. Es decir, se diseñó una plataforma que su misión principal era recolectar, agregar la información producida por los museos, bibliotecas, centros de documentación, etcétera. Pero todos estos organismos no necesariamente contaban con herramientas tecnológicas que les permitieran producir datos e interoperarlos. Entonces, a partir de ese momento se hizo un diagnóstico con la idea de desarrollar un nuevo enfoque para la gestión de los acervos digitales y en simultáneo, como les comentaba, hemos establecido una colaboración con el proyecto Tainacan, representado por Dalton Martins. Y bueno, parte de estas problemáticas que hemos identificado es la escasa presencia que tienen en Internet los espacios y los equipamientos culturales. En muchas ocasiones, tanto museos, bibliotecas, centros de documentación carecen de un sitio web que permita que el público conozca cuáles son los acervos que tienen en su resguardo. En algunos casos, si es posible, ya están digitalizados y se puedan consultar. Entonces, esto genera una preocupación que nos llama a la acción para poder ofrecer una solución que sea accesible y que permita que haya más posibilidades de acceso, no solo a los datos, sino también al disfrute de ciertos acervos. Por supuesto, esto también implica los retos de tener equipos habilitados para hacer la digitalización de los acervos, ponerlos a disposición en Internet. Muchas de las instituciones culturales, tanto en México y Brasil, también tienen problemáticas de falta de personal especializado en el uso de tecnologías de la información y, por supuesto, problemas de financiamiento. En México, a partir de esta realidad o de esta problemática identificada, hemos tenido malas experiencias que nos implican ciertos retos, ¿no? Como los problemas derivados del uso de software propietario, que en muchas ocasiones se tiene la posibilidad de tener un patrocinio para hacer una contratación de una licencia de software, pero en muchas ocasiones esto no se puede sostener de manera sistemática. Eso trae consigo el riesgo de pérdida parcial o total de información. También implica sistemas sin actualizaciones. A veces se paga la licencia, pero hay un costo de soporte, de mantenimiento que no siempre es costeable o accesible. Y en muchas de las ocasiones también hay problemas con la transferencia de conocimiento en el manejo de las tecnologías de la información empleadas en las instituciones culturales. A partir de estos escenarios, identificamos también lo que son nuestras lecciones aprendidas para que nos ayuden a diseñar soluciones de política pública y hemos hecho una confluencia de proyectos que se esfuerzan en construir desde la base con el enfoque bottom-up, esfuerzos en los que se procure tener un entendimiento de las condiciones de los equipos de trabajo, cuáles son los esquemas de trabajo, de documentación de sus acervos, el perfil profesional de las personas que trabajan dentro de las instituciones. En fin, esto lo vamos a comentar un poco más adelante. También, a partir de ese escenario, hemos tratado de aplicar soluciones que recaigan en las personas que están
haciendo de manera cotidiana la documentación y la producción de información del patrimonio. Esto con la idea de permitir articular ecosistemas de información que faciliten en un futuro la interoperabilidad de la información y sobre todo impulsar el acceso abierto a la información y en la medida de lo posible, por las condiciones que a veces privan con el derecho de autor, pues dar acceso universal al patrimonio cultural. La colaboración que iniciamos en el año 2020 entre los equipos de México y Brasil consistió en el diseño de un cuestionario de diagnóstico para identificar las condiciones de madurez tecnológica y de gestión de acervos en las instituciones museísticas, principalmente en Brasil, y en México lo ampliamos también a un espectro de centros de documentación, bibliotecas, y esto nos permitió diseñar estrategias de trabajo a la medida de los equipos con los que decidimos implantar una solución tecnológica. Y la confluencia tiene que ver con el desarrollo de una herramienta digital que fue diseñada desde la Universidad de Brasilia, que tuvimos la oportunidad de conocer en un seminario en 2020 aquí en la UNAM, y a partir de allí iniciamos un círculo virtuoso de diálogo, de intercambio de experiencias, de documentación y de transferencia de conocimientos que el equipo de Brasil implementó con el uso de una herramienta de software libre. Y pues ahora Dalton les hablará de esta herramienta. Buenos días, muy contento de estar aquí. Yo lo que voy a hablar es explicar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué estamos desarrollando este software que se llama Tainacan, de la manera que estamos haciendo a partir de una política pública y de una inteligencia de investigación que se empezó en la universidad y que se busca crear una solución que tiene como objetivo no ser la tecnología la más desarrollada, pero ser la tecnología que se puede ser la más socializada y la tecnología que las instituciones se pueden utilizar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sí, por favor. Elegimos una herramienta como una base de socialización. Hicimos muchas pesquisas con diferentes softwares libres. Conocemos muchos como Meca, Islandora, DSpace, Fedora, Greenstone, ePrints, entre otros, pero lo decidimos en el año de 2015 a desarrollar una herramienta de repositorios digitales utilizando el software libre WordPress. ¿Y por qué esto? Una de las razones es que WordPress es el sistema de gestión de contenidos para web lo más utilizado en todo el mundo. Tiene un market share que es de más de 60% y se ha utilizado en algo más de 40% de todos los sitios web. ¿Lo que significa esto? Significa que es una herramienta conocida por mucha gente. Es una herramienta que sea utilizada por muchas personas en nuestro país y claro, alrededor del mundo. Esto significa un conocimiento que está socializado. Entonces, si creamos una herramienta de repositorios digitales que se utiliza de WordPress, se tiene la posibilidad de aprovechar el conocimiento que ya está constituido en el territorio brasileño. Y una otra cosa es la tecnología. WordPress es desarrollado en PHP, que es una lenguaje que, como estos datos nos muestran, son números muy recientes, que son utilizados en más de 76% de los servidores en la Internet. Esto significa también que el número de desarrolladores que conocen PHP es mucho mayor del número de desarrolladores que conocen Java, ASP.NET o otras soluciones tecnológicas. Entonces, para nosotros son dos criterios muy importantes. A conocimiento establecido en el territorio brasileño y mexicano también, que compartimos esta realidad, y a también un conocimiento de desarrollo de la tecnología. Dos condiciones muy importantes para socialización de las herramientas que estamos haciendo. Pero a más, si estamos trabajando con la idea, esto es muy importante, nosotros no somos una empresa, no nos interesa vender una solución, lo que interesa es que las instituciones puedan utilizar esta solución de la manera más sencilla, más simple posible. Entonces, si comprendemos el tamaño de mercado de profesionales de tecnología y hacemos una comparación, acá tenemos una comparación con WordPress, DSpace y Meca. En Brasil, hay en este momento, yo hice estas imágenes hoy, más de 2.000
puestos de trabajo que se invitan a convocar profesionales que saben, conocen la tecnología WordPress, y solamente 4 con la tecnología DSpace y ninguno con la tecnología Omeka. Lo que esto significa que para una política pública, significa para un movimiento que nosotros estamos buscando, que la socialización de la tecnología, es que si tenemos muchos profesionales que están trabajando en todo el país, no se necesita concentrar el poder técnico en una única institución. No necesita hacer un contrato solamente con la Universidad de Brasilia o solamente con una empresa específica. Esto está espalhado, está distribuido en todo el país. Entonces, para nosotros es una condición técnica muy importante para que se pueda empezar a socializar una tecnología que se puede ser utilizada por todos los museos y diferentes instituciones. Entonces, esta es la liga de Tainacan, si ustedes lo quieren conocer, es distribuido directamente por el repositorio de plugins de WordPress, está homologado como una tecnología reconocida y que tiene exactamente, y que sigue todos los estándares que son recomendados por el grupo de desarrollo de WordPress. ¿Y qué hace Tainacan? Tainacan es una herramienta que se permite construir muchas cosas, se permite, claro, como se utiliza de WordPress, de desarrollar sitios web para las instituciones culturales, pero también se permite crear colecciones para organización de metadatos, se permite crear filtros, se permite crear buscas, se permite trabajar con vocabularios controlados, con taxonomías, con diferentes estructuras de organización de la información, crear relacionamientos. Esto es algo que vamos a hablar un poquito más tarde. Estamos utilizando Tainacan para crear una implementación de Lido. Las primeras pruebas técnicas que lo tenemos, esto se va bien y se muestra como una solución técnica viable para esto. Y se puede también crear con Tainacan exibiciones digitales, exposiciones de información en la web y también organizar procesos de gestión, de soluciones administrativas y de procesos de las informaciones. ¿Qué tenemos como números? Tainacan se ha bajado más de 24,000 veces hasta ahora. Tenemos algo como más de 900 instalaciones que están activas en la web. En muchos países diferentes, Tainacan no es utilizado solamente en Brasil, en México, pero hay experiencias de Tainacan en Francia, en Suecia, en Ucrania, en Albania, en diferentes países de América Latina, y diferentes países de África también lo conocemos. Está traducido, y esto es muy importante, es una traducción muy orgánica, porque no somos nosotros que hacemos la traducción de la interfaz, pero está traducido por la comunidad que se utiliza de las soluciones de WordPress en más de 10 idiomas en este momento. Y hay también una busca. Esto es muy interesante, como nosotros somos una universidad de origen, a más de 624 documentos científicos que mencionan a Tainacan como herramienta para hacer investigaciones, para hacer pesquisas, para hacer desarrollar proyectos de ciencia. ¿Cómo estamos trabajando en términos de metodología de trabajo? Empezamos por hacer una evaluación de madurez tecnológica y gestión de acervos con los colegas mexicanos, lo mismo que hicimos en Brasil, y después trabajamos con creación de modelos de metadatos para que se pueda trabajar con la documentación legada, con la documentación que ya existe y que se puede partir de ella para crear posibilidades más estructuradas de documentación. Y después por la implementación de los repositorios digitales y capacitación, lo que estamos haciendo. Estos son algunos que están en línea en este momento, pero hay algo como 7 o 8 repositorios digitales que la Secretaría de Cultura pretende hacer el lanzamiento en este año de 2023. Y estamos construyendo una cooperación bilateral que tiene por intención cambiar y transferir la tecnología de software libre para que México pueda utilizar. También hacer un intercambio de información de investigación científica, de cómo estamos desarrollando las tecnologías, cómo estamos trabajando con datos abiertos ligados, las operaciones semánticas y lo que pasa. Y con eso estreitamos lazos en torno de un proyecto muy estructurado entre nuestros gobiernos. Y cerramos. Gracias. Me interesaba concluir para dejar espacio para que el público hiciera preguntas, por favor.
¿Alguna pregunta para Dalton y Alberto? Recuerden que tienen que venir aquí por la transmisión y para que nos escuchen online. Agarremos a trancazos, Alberto. Bueno, obviamente entiendo la problemática de México. Primero, gracias por ser el primero en mencionar problemas sociotécnicos. Nadie ha hablado de eso, del social machines. Pero entonces, de aquí comenzamos. Obviamente, Mexicana Repositorio tiene una problemática gubernamental, económica, social, de cómo traer todo este contenido, porque sin contenido no hay repositorios, no hay información, no hay investigación. Pero a la vez hay una necesidad de, perdón por el anglo cambio, el future proofing las infraestructuras nacionales. Ciertamente WordPress es una de las tecnologías más abiertas, pero también Omeka es, en especial, es una de las herramientas más usadas por académicos para hacer investigación. Entonces, ciertamente, por un lado está la ingesta de contenido, pero por otro lado está también las necesidades de investigación o la examinación científica de las colecciones. Entonces, por un lado, 100% estoy a favor de lo que hacen con Tainacan, pero a la vez, ¿cuáles son las limitaciones que esto puede conllevar con una infraestructura nacional? Ajá. Entonces, por ejemplo, obviamente se puede decir, organizaciones como el British Museum se pudieron haber beneficiado muchísimo de Tainacan en vez de tener estas narrativas top-down y no digitalizar todo su contenido. Y entonces, como una pregunta más abierta hacia el Blue Sky Thinking, ¿cuáles son las posibles recomendaciones que podríamos hacer para future-proof las infraestructuras, los ecosistemas, desde la perspectiva nacional mexicana? Y eso, pues, eso puede ser completamente gubernamental o como tú lo ves ya ahora, ya in hindsight, como desde ya después que todos los cambios gubernamentales, todos los cambios de política, cambios de inversión, ¿cómo lo ves ahora y cuál crees que es el futuro de las infraestructuras nacionales? Pues resulta complicado hablar de una infraestructura nacional cuando no se tiene, sobre todo en términos informáticos o tecnológicos. Entonces, por eso apostamos a soluciones cuyos requerimientos técnicos son mínimos para poder dotar primero de la infraestructura que soporte el uso de este software. Y luego, pues ya pensar en un modelo de agregación. Hay la premisa de sin proveedores no hay agregador. Entonces, estamos enfocándonos ahora en este momento en proporcionar infraestructura mínima, pero robusta y suficiente para publicar datos. Y entonces sí poder pensar ya en una arquitectura que pueda recolectar información a nivel nacional. No sé si con esto está completa la... Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Somos tímidos, pero también cumplimos con el tiempo. Muchísimas gracias. Un aplauso para la mesa, para todos los participantes. Continuemos con el siguiente trabajo. Gracias. Sí. Ah, ok. Sí lo tengo, pero... hola, hola. Lo tengo que ver. Viendo el Cidoc, ¿verdad? Donde también está Alberto y todo eso. Déjame ver
Buenas tardes, damas y caballeros, aquí en la biblioteca de la universidad. Hemos tenido 2 días maravillosos y bueno, y el tercero que empezamos con una magnífica keynote del Renato. Así que bueno, ahorita cambiar un poquito los canales. En esta sesión, lo que quiero presentarles a todos ustedes es un poquito de lo del trabajo que estamos haciendo en Cidoc. Vamos a hablar de 5 proyectos. Sí. Perdón, ¿no? Gracias por presentarme. So maybe I'll change to English. We will have 5 presentations so that you have an idea on some of the work we have coming up in Cidoc. We will start with Adele Barbato from the San Francisco Museum of Fine Arts, part of our board, who will present some of the work we do. Afterwards, I will share some of the work from the strategy of Cidoc. And then we will go to 2 other, Adriana Gallegos y Erika Potts, who will share their, actually a pre-conference event we had. And we will end with Dalton Lopez presenting some of the work Cidoc has supported. And so with that, I was thinking maybe after each presentation, we can have a couple of questions and then focus a larger discussion at the end. Great. Thank you, Trisha. Hello, everyone. As Trisha said, my name is Adele Barbato, and I am speaking with you today in my capacity as a board member to talk to you about the work that is underway to create a new Cidoc definition for what museum documentation is. One sec. Okay. So just a little background on this work. As some of you may or may not be aware, there is already a published statement of principles on museum documentation that was published by Cidoc in 2012. So as you can see, that's been quite some time and a lot has changed technologically speaking, socially speaking since that time. So discussions around the need to redefine documentation began in 2019 during one of the board's winter retreats. The Cidoc board meets once a year during the winter to discuss the overall strategies and goals of the coming year for Cidoc itself. And in the meeting in 2019, which was held in Porto, Portugal, there were discussions around a new strategic plan for 2020 for the coming 5 years. Excuse me, for the following 5 years after 2019, as well as a strategic plan around the communications. And so out of that, there were discussions around, well, we actually probably need to create a more clear and clarifying definition for what we're sort of talking about when we say documentation. So fast forward through a pandemic and many shifts that prevented further conversation, the board finally rediscussed this idea in March of 2023, when we sort of officially launched the initiative to start to develop this documentation. And a committee, what we call the Documentation Definition Committee, was actually formed in June of 2023 of this past year, of this current year. So the Documentation Definition Committee, like I said, which began in June 2023, started meeting monthly. And then as of August of this year, we've been meeting every 2 weeks. The committee itself is composed of Gordon McKenna from Collections Trust, Dominic Oldman in a consultant capacity, Kaye Gieser from the Tartu City Museum,
And from the board, Palaka Sehus, Shoshana Virate, Jonathan Ward, and myself. So what we have defined as our outcomes for this work are first and foremost sort of a short definition that we can use and easily disseminate around to say, hey, this is exactly what documentation is. This is the scope of what we're talking about. Out of that short definition, we hope to expand on the elements of that definition into a larger scientific paper. We are in discussions, or just beginning, or throughout the course of this particular conference, have started to realize we probably need to use this definition to revisit the principles, perhaps. So we'll probably bring that into our upcoming discussions. And at the same time, ICOM is also revising its code of ethics. And so we are sort of looking at potential suggestions to make sure that any updates we have to documentation are also reflected in the updated code of ethics as well. So when we first began meeting in June, our initial, coordinating two things here. Our initial goal was to develop and draft the short usable definition. We sort of had initially thought that's all we really sort of needed out of this process. And as I said, we would use this definition to widely communicate about the types of documentation that Cidoc advocates for, supports, and for which we, create standards for. And as I mentioned, we would align this definition with the Cidoc 2023 to 2025 strategic plan, the communication strategy, and the overall mission of Cidoc itself. Through the very rich and interesting discussions that started evolving in these meetings, our current goals have expanded to include a much more in-depth examination of specifically what encompasses museum documentation. And in that process, really address the increasing complexity and nuance of defining documentation in an inclusive and very swiftly changing world that we're in, especially digital world. And in that process, then also provide a more updated scope of recommended best practices for museums. So just to talk a little bit about the shifts proposed between the 2012 principles and the new definition we're proposing. The Statement of Principles of Museum Documentation, which is currently available on the Cidoc website, and like I mentioned, was published previously in June 2012, was drafted with the initial intention of being compatible with the previous ICOM Code of Ethics, which was published in 2006. So the short definition that the principles provided for documentation is that museum documentation is concerned with the development and use of information about the objects within a museum collection and the procedures which support the management of the collection. The information should be recorded in written or digital form in a museum documentation system and should be accessible to staff, researchers, and the public. With effective documentation, a museum should be able to facilitate collections policies, collections care and accountability, collection access, interpretation, and use, and collection research. The core 6 principles that are outlined in the Principles of Museum Documentation include a policy framework which sets standards and defines procedures for documentation work and which respects the legal and ethical environment within which the museum operates. Creating sufficient staff resources to operate the documentation system effectively, and manual and/or computer systems to hold that information. The adoption of national and international standards where appropriate, taking into account any local requirements of the institution itself. Having complete and up-to-date records and effective access to information so that staff and users of the museum can find what they need, but with access controls to prevent inappropriate access to restricted information. And security measures to preserve and protect the information within the documentation system and to ensure that it remains usable. These, I think, are principles that we're probably all very familiar with. They're very tangible and deliverable. They've really been the foundation of best practice from which we have all here built our collections work and our collections stewardship and departments.
So as we look into developing this new documentation definition, one of the new resources that we have available to us is the new ICOM museum definition, which, as you can see here, states a museum is a not-for-profit permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets, and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally, and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection, and knowledge sharing. So key in the work that we want to do is to be able to align the new definition with this new museum, overall museum documentation definition, with the overall museum definition. This definition was adopted, as you all probably know, during the ICOM conference in Prague last year in August. So the key values I want to sort of pull out from this definition that we are looking to really apply into documentation definition is that we seek to really align with the ideas of inclusivity, diversity, and knowledge sharing as core aspects inherently imbued in museum documentation overall. So using the foundations through which we're all familiar with that are outlined in the principles and with the values put forward by the new museum definition, the definition committee seeks to put forward a definition of documentation that reaffirms, if not elevates, the significance of documentation in the core work of museums and broadens the scope of what documentation is to include that the idea of documentation is inherently flexible, adaptable, and co-owned by both museums and the communities they serve. So, the short definition that is currently in a proposal format, we're still working out some of the kinks of this short definition, but the proposed short definition that we've developed thus far is that museum documentation is a dynamic information resource serving the production of new knowledge. It is concerned with the registration, access, and interpretation of concrete statements about the world, using tangible and intangible heritage and representing different aspects of the museum as follows. It constitutes a core institutional and public information resource. It reflects and underpins the activities or processes of the museum, including administration, curation, conservation, research, education, and management. It records and describes the material, aesthetic, conceptual, social, and contextual knowledge about and related to the collection. It is a dynamic resource, a continuous process which evolves and responds to new evidenced knowledge. It depends on processual and semantic frameworks to enable its maximization. It is the process to enable communities to be part of the knowledge-making process through inclusive documentation. It is influenced by time and space and the unintentional bias inherent in the knowledge, technologies, policies, values, and actors. It supports communication, exhibitions, loans, and collaboration with external organizations and audiences. As you can see, it's not very short right now. We are having a very hard time as we're talking about this, sort of winnowing it down to a real elevator speech, because it just, as this whole conference, evidences, there's just so much to documentation. And as the years pass on, it's only sort of growing in scope, right? So we're still working on and welcome feedback on how we can start to make this at least a little more terse. So this has the the development of the short definition is inherently part of the process. Well, let me say this differently. As you can see, and as I just said, the short definition being so long and so thick and so rich, sort of is asking to be sort of pulled apart and broken down a little bit and explained a little bit further. And that was really one of the key impetuses for why we realized we probably need the space to do that. And so in the scientific paper, what we're sort of working on now is trying to figure out how to best draw that out and organize it. So what you see here in the slide is a really high level organization of how we plan to present the paper. So first and foremost, by stating our short definition at the outset, do we then hope to sort of get into having this being a place where we can really outline the history of museum documentation from
whenever that first started, I think Dominic mentioned it was, prehistory. Then getting into the nuts and bolts of what actually is museum documentation, really sort of defining the scope and container around what we're talking about. And so in that, we're sort of, looking to address the historiography of it and the sort of existing definitions, and making sure that's sort of all merged together. Really addressing the idea of documentation as not necessarily a thing, but a practice of both humanities and science. Discussing the role of documentation in museums, more specifically in this sort of concept that museums house objects, objects document human society, and documentation is sort of the metadata of those objects, right? So it's a very sort of layered process. And then really, in this section, really addressing the idea of documentation as ongoing and evolving and responsive. We'll do some very logistical aspects of really talking about what the categories of documentation are that we're talking about, breaking down the idea of administrative versus sort of descriptive documentation. And then, of course, sort of addressing the different forms that documentation makes in our current day, and as it's sort of the trend of what that's looking like, things, like this physical documentation that still exists versus the digital, and the fact that documentation is both archival and active. There's sort of all these different layers to what it can sort of be. Next, we're really looking at having a space to really talk about managing museum documentation, because it's very difficult to talk about documentation as a thing that exists outside of the people that manage it itself. So in this section, really looking to address some of the methods and tools that exist for resolving any issues in documentation, trying to sort of discuss what it looks like to really resource the work of managing the museum documentation in today's society for the long term. Addressing the existence of standards and processes and workflows, addressing the process of how you ensure your documentation remains inclusive, and also remaining accessible and transparent at the same time. And then, we see this as a great opportunity to really address where, we see the future of documentation heading, really looking at some of these things such as, so many folks have talked about this conference around this increased interoperability, the potential for new technology to start to infiltrate into museum documentation, such as AI and VR, and really the sort of ongoing integration of co-creating and co-managing documentation with our communities. So where we are, where we are and where we sort of see this process going next, we still need to solicit the full Cidoc board for feedback on the short documentation that we've recommended, and I envision that being a fairly long process as we sort of get that into something pretty digestible. We're still finalizing the paper outline that I just presented to you, but we have started sort of assigning different sections for the committee members to start to draft. We are projecting a publication date of spring 2024, but I might even sort of, as conversations continue to evolve, I might even suggest that broadly 2024, we hope to have something come up. We will be submitting some feedback to the committee who is working on revising the Code of Ethics. They're requesting feedback to be submitted by the end of October 31st. So we'll get that in. Like I said, we'll probably start sort of assessing how the work that we're doing now can start to maybe inform a revision of the principles themselves. And ultimately, we are hoping to sort of submit these materials sort of officially to ICOM and, for any sort of other formal dissemination out to the membership and any other venues that feel appropriate to make sure this gets out to the world. So with that being said, thank you so much for listening. We are welcoming feedback now, or, feel free to email me directly. I am the one sort of managing the coordination of the committee. So I'm happy to and welcome for anyone to submit any ideas that came up to them as they heard today's presentation. Thank you.
I see some hands up. Hi there. Thanks very much. Interesting. Two questions. One is it somewhere documented or available what parts of the existing definition are critical and led to the thinking to have, work on a new definition? So what's wrong basically with the old one? And the other part is, you explained that there's the committee working on this, 4 Cidoc board members and 3 other members. Is there a point somewhere in the process where you will collect or ask basically all Cidoc members about the changes and receive some feedback or suggestions? Yes, thank you. So to the first question, currently regarding the reason for why we're embarking on this is not publicly available right now. We do plan to outline that in the scientific paper that will be published. And we do have a lot of documentation on the process that I think we all agree would be it would be absolutely, when we do publish this, when we do publish it to the Cidoc website, all of that will be made available as well. Regarding feedback, yes, absolutely. We will be getting feedback on the process. Everything that I've sort of shown you is in such a working draft right now. And the process that we envision is, the only thing we really have ready right now for any sort of feedback is this short definition. We want to get that in front of the board first to get their sort of input on it. And then after we incorporate board feedback, we will absolutely disseminate it out to the members. We hope to, this is where it starts to align with the communication strategy, because in some of the work of the communications group is to make sure that our avenues for communication to the members are clear and they're up to date. And so as that's getting formalized, those are the avenues through which we'll start to disseminate and seek feedback from members. In terms of whether or not we'll do it in a more formal capacity, I could see this being approached at the next AGM, whatever sort of seems appropriate, but that's still sort of in discussion. But if anyone, if anyone has additional ideas of how best to sort of solicit feedback in this process, we're very open. This is also sort of the first step in that as well, is presenting it today. Ladies first. Hi, my name is Juliana from Brazil, and I was very interested and very excited to hear you about this topic, because it was my master's degree topic. So okay. Yeah, something that I would like to ask is actually 2 questions. First, if I believe that during this job that you are actually doing right now, maybe you have find different perspectives on museum documentation. And one thing that I stepped in during my research was something like, for example, in Brazil, you use the expression museological documentation. That is not exactly museum documentation, but sometimes we translate as the expressions were the same. So I'd like to know if during this work that you are doing right now, if you are facing some problems like that, like different traditions related to museum documentation, depending on the country or the way the museum professionals are trained in their original contexts. And the second question is, if you are planning to explain in this paper that you are trying to do some difference between collections management and museum documentation, because sometimes I see in the literature that they are intertwined as they were the same thing, but sometimes we can see that they are not the same thing. So this is my 2 questions. Thank you. Yeah, I'm going to forget the first one, I'm going to be honest, because I'm already thinking about the second one. The second one,
we bat around, to be honest. And personally speaking, I don't actually see them as different because collections management work is museum work, and you have to document what happens there. And as someone coming from a collections management perspective, it's so ingrained. It is the documentation of the history of the object, the movement of the object, and the documentation about the object itself is related, but that's not just the museum. The museum is actually its activities as well. So, but you know, that's just my opinion, right? And there's folks on the board that, not the board, the committee that don't necessarily align directly with that. So we are wrestling with that, absolutely. And I think that's where we have landed, is on a compromise to include both, and discuss them as the whole collective of museum documentation. So the section, it's not up anymore, but the section where we do sort of define what museum documentation is, that's where we talk about sort of the categories of documentation, right? That there's sort of multiple categories of documentation that encompass that, because the museum is everything from exhibits to development to visitor services to security, and it's also objects, right? So that's a museum, right? So yeah, we're batting that around. Yeah, and as you can see, I have a strong opinion. But your first question, can you remind me your first question, please? If there's cultural differences. Oh, cultural differences, yes. That has come up as well, yeah. And I think that ultimately is probably going to be a fairly tricky one to adjust, because there's hundreds of countries in the world, and I think it's a little different in every country for sure. There has been some discussion of, for instance, how formal inventories to governmental entities is part of required documentation for museums in some countries and not others. And I think in some way we're going to have to try to address that in the paper in a way that sort of makes space for the existence of documentation looking different in each country as well. But at the same time, I think, again, this is an opinion, but I think even just in reflecting on a conference like this that is global, there is a solid thread of continuity that exists across countries that I think we can sort of pull out and extrapolate a bit. And without losing the beautiful nuance that exists between individual countries, I think we can also advocate for a best practice across globally. I will just say something really quick. Juliana, I didn't know that, goodness. So it would be great if you could share a copy of your thesis with us so that we can take a look at it and review some of the things. I'm actually thinking, and this is thinking out loud, but it might be part of the next conversation with the committee. Maybe we can include, instead of just a paper, what about doing a bundle? So we have a definition and then different perspectives where we can, because the challenge is there's so much to say about it. Yeah. And so this short definition is so that everybody can use it for, documents like the ethics, code of ethics of ICOM. But then we have a whole philosophy of documentation culture behind it. And how do you go about that with all of the cultural idiosyncrasies or, technical perspectives or workflow perspectives and so on. So maybe we will discuss this because I will push our timeline later. So expanding the scope. But thank you. That could be an invitation for a follow-up. Then later on, we make a call for papers for different perspectives or something like that. So thank you thank you. Wonderful. Sorry, it's a very interesting and useful initiative, I think, as a comment. And when I was preparing my presentation for the conference, I would note that if you look in English for museum documentation principles, the Cidoc principles show up first in the list or very close to the top. So that's already good. I did remark that they were 2012 and I hadn't followed this process, so I was unsure whether or not they've been updated since then. So it seems a timely initiative. Great. To the question, so I mean, there's an implication, it seems, an implicit implication in the existing principles that basically suggests the tombstone data that you should have.
there's also in the existing principles something that looks forward to, I think, what you're doing now, which says follow along with the community needs and with the perspectives of society, etc. And I think that the tombstone data as being questioned in terms of, you know, what it is and what the contextual information you need to have to understand it is. And so the question is, as you reconsider that definition and possibly redo the principal document, if it's necessary, or if you want to consider the sort of technological implications in the sense of like, is this even a possible demand on, it's not a demand, but a recommendation on, and I don't know if this speaks to Norbert's question, but in terms of how do we then make this possible if the principles suggest something richer than is presently usually possible for many museums? I'm so sorry. The last bit of your question, would you mind repeating? I missed that a little bit. Yeah. So the question is just, if the principles change and they change basically the implied tombstone data, would it be interesting to also have a conversation perhaps within the confines of a Cidoc conference with the technologists about how much this can be facilitated essentially? Yeah, that's a great idea. Absolutely. I mean, I think what immediately comes to my mind is EODM, right? EODM, that inherently is about sharing information across institutions because they're loaning objects for an exhibition, right? Which is a very sort of administrative task of an aspect of collections management. So I think there's absolutely room for that. I think it'd be really, really great to explore that further and get more feedback. Does that answer your question? Was there something deeper that? Okay, thank you. An answer is coming. Or maybe another question. Okay. I just wanted to make a caveat to what George has just said, because there is a pattern that happens where innovative and creative things are suggested, and then they're tempered by technologists. And we've got to be very careful, because what we want to do is to push technology to meet the needs of documentation, not for technologists to come back and say, oh, that's not, we don't think we can do that, because we've had, 20 or 30 years of very little development in documentation systems. And it's been a bit stagnant, and we need to have something that pushes the technology, not simply, I went to a conference with JISC once, and the first thing that happened is that the developers and technologists, they meet separately to the curators and the people who are actually using the data. And in that particular conference, the curators on their day were asked what they thought was priority. And the most popular one was data contextualization, of which the developers said, surely not, that can't be the priority, we're not doing it, right? And we just want to do our fun things with our functions and our stuff like that. And I think we need to be really, really careful of technologists influencing what we need to happen in documentation standards. Thank you for that, Dominique. And I see Andrew is here in the room. Do I say that right? Where did my notes go? Just a second. Yeah, Edward, sorry. Edward is here in the room. And so I was just wondering, maybe this is something to take a note of, or a wish to have, gosh, I might spoil the party, right? For the AGM. But anyways, it will be, I think that's a brilliant idea to consider
for next year's conference, a workshop or a panel or something, maybe a workshop followed by a panel where we discuss this from a technological perspective. I think that's a brilliant idea. Thank you. I wonder if it could even be a theme of the conference. What is documentation? I'm not sure if the theme is established, so we'll have to check on that. Okay. Yeah, thanks. But yeah, a suggestion. Yeah. Okay, so we can continue this conversation in afterwards. Yes. Yes. Thank you, Adele. Thank you. Sí. No tienes tú un aquí. ¿Sí? Ya. Espérame. Ay, no, espérame, que tengo que. Sorry, I should have done this earlier. Let's see. I'm trying to copy my presentation on the. Let's see, where is no name? So I'm copying my. What? For some reason, I can't copy it. Oops. ¿Alguien le sabe a esto? A lo mejor tú sabes mi compu. Este es el documento y lo quiero mandar a esta, pero por alguna razón no se copia. No sé por qué. Ah, no, ese no, esa. Ups. Ups. Está raro, ¿no? No, creo que esa cambió el nombre, creo que es la de hasta arriba, mira. Se le quitó el nombre. Esa. No, la de arriba. Esa. Control copy. Esa. No se puede conectar esta, ¿verdad? Luego control copy. Control copy. Ya. Ahora ir acá. Control paste. Mira, no se me copia. Por lo menos como está en medio. Ok. Vamos a sacarlo. Pues hace rato copié. Se formateó, ¿verdad? El disco y por eso huele ¿cómo se llama? A ver si está. Qué bonito. A ver si me tiene que aparecer. Está. Ahí. No, ¿verdad? No. Eso. Aquí tiene que aparecer. Abajo. Ahí. Up. Aquí está. On title. Ok. Entonces ahora voy a documentos. Y es esta. Ahí. Pero es que mira, ¿qué le pasa? No la puedo ver. Buscamos. What? Ay, espérame tantito, ¿qué pasó? ¿Que me asusté? My file cannot be read by my own computer. Hagamos eso. Muchas gracias, Pedro. ¿Qué tal si entonces nos brincamos a la próxima presentación? Déjame ver, porque ahorita ya se me olvidó. Discúlpame. Sí. Puedo invitar a nuestras dos guest of honor, nuestras dos invitadas de honor. Algo muy curioso
que hicimos en esta conferencia, y bueno, ahora entonces voy a presentarlo al revés, es que dentro de nuestra estrategia queremos hacer una serie de reuniones satélites. Este año empezamos. Muchos de ustedes a lo mejor nos enteraron, tuvimos reuniones en agosto. Ay, pues aquí. Sí. Tuvimos reuniones en agosto a través de todo el país y hemos invitado a 2 de las participantes que llevaron estas reuniones para que nos compartan lo que pasó. Perfecto. Bien. Hola, ya. ¿Sí? Ok. Entonces, sí, ok. Entonces, la idea es con la presentación de Adriana Gallegos, que nos representa el Conversatorio del Norte, y con la presentación de Erika Potts, que nos va a comentar sobre el Conversatorio del Sur. Tendremos la presencia de todo este trabajo que se llevó a cabo anterior a la conferencia, pero que es muy parte de la discusión. Con esto también queremos mostrar o queremos evaluar el formato para que el próximo año consideremos lo mismo. Tenemos nuestra conferencia anual y tendremos a través del año otras conversaciones, otros eventos, talleres, demás, que después se recaudarán al final en la conferencia anual. Entonces quisiera dar la palabra a Adriana. ¿Qué tal? Gracias Trilce, gracias por la presentación. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Un breve agradecimiento también pues al comité, por supuesto a Cidoc por esta oportunidad, a la UNAM a través del Instituto de Investigaciones Estéticas y al ICOM, evidentemente, organismo en el que hemos participado durante varios años. Y gracias también a Pedro Ángeles por ser el motor de este evento. Bueno, ya lo explicó muy bien Trilce, tuvimos unas actividades previas, también la iniciativa de ella misma y de Pedro de centralizar la discusión en México acerca de la documentación. Ese fue el gran objetivo. Fueron transmitidas en el mes de agosto, específicamente la de Monterrey, que se llevó a cabo en el norte. El día 22 de agosto ya está disponible en YouTube para quien guste visitarla y también dejar ahí sus comentarios. El título, por supuesto, de la mesa fue Enlazando Museos Mexicanos a través de la documentación. Diálogos de norte a sur hacia la conferencia Cidoc. Y esta se llevó a cabo en la sede virtual, transmisión en línea del Museo de Historia Mexicana de Monterrey en Nuevo León, y tuve la fortuna de contar con varios compañeros, colegas, profesionales de los museos que se sumaron a ese diálogo en línea. Muy buena foto. Ahí estamos todos en este Zoom, junto con Pedro, con Trilce y algunas personas que les voy a presentar a continuación, que tuvieron a bien también dar su punto de vista sobre distintos temas que se propusieron como parte del conversatorio. Varias preguntas. ¿Por qué es importante la documentación? Problemas de la documentación en el ámbito de cada uno. Experiencias y el estado de la cuestión. Historia, antecedentes, temas y agentes, tecnologías de la información, importancia de los estándares, opacidad y transparencia en la información, responsabilidad social, relación archivo-documentación, integración sistémica, holística y oportunidades. Después de escuchar la definición breve, pues esto casi que abona ese tema. Me gusta cómo todo va, el rompecabezas se va incorporando, ¿no? Como una introducción, un statement, hablamos de los datos, de la data como un valuable source, un recurso valioso. Los datos para nosotros en la mesa del norte, que ahora somos los nortes, al final les explicaré por qué,
Los datos son información, pero sobre todo son fuentes de conocimiento. Los profesionales de los museos creamos esas fuentes de conocimiento, así como escribimos la historia. Yo soy historiadora, creo que creamos esas fuentes. Pero sobre todo los recursos son información para la toma de decisiones. En ocasiones esos datos existen, pero están olvidados o no se han construido las capacidades para su uso y aprovechamiento hacia las necesidades de información de los museos. Documentar es estrategia, definitivamente. Como vocera de la mesa, no representante, porque cada uno de los participantes tuvo una postura distinta, les voy a presentar un breve resumen con algunas palabras clave sobre la participación de cada uno de ellos. Aquí tenemos una parte de la participación de Roberto Velasco. Roberto es un especialista en arqueología. Me hubiera gustado ver más gente de los institutos. Él trabaja en el Instituto Nacional de Antropología y de Historia y está actualmente asignado como dirección del Museo Regional de Nuevo León, el Obispado. Él nos habló de la creación de la historicidad del objeto. Tomó algunos ejemplos antiguos, algunas maneras de comprender el objeto y de definirlo. Y además nos dio varios aspectos muy importantes sobre lo que significa trabajar en una institución pública. La siguiente participante fue Claudia Ávila, quien es coordinadora de exposiciones en el museo que me honro dirigir, el Museo de Historia Mexicana, que es un conjunto cultural de 3 museos en distintos edificios, el Museo del Palacio y el Museo del Noreste. Ella tiene una gran experiencia en este espacio, estuvo casi desde su inauguración y nos habló de temas de experiencia y también de manejo de colecciones. Por ahí surgió la idea de si el collection management es diferente a la documentación. En el caso de Museo de Historia Mexicana no hay gran diferencia. Están verdaderamente entrelazados. Y también nos habló de algo muy importante. En una mesa anterior escuchamos esta ambición de crear pues un léxico mexicano para la documentación y yo me preguntaba, a partir de la intervención de Claudia Ávila en esta mesa que tuvimos, pues también hay que incorporar el léxico norteño, por ejemplo. Son variantes muy importantes. El Museo de Historia Mexicana, y Claudia Ávila lo expresó muy bien, está especializado en objetos cotidianos de uso de las comunidades. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo los definen? Es un tema de la comunidad y es un tema regional. También tuvimos como participante a Olga Margarita Dávila. Ella tiene una gran experiencia en historia del arte a través de lo contemporáneo. Ha sido curadora, editora y trabajó mucho tiempo en Coahuila y en Tijuana, en el norte de México también. Actualmente reside en la Ciudad de México y tiene residencias artísticas como Intercambio Berlín-Ciudad de México. Es verdaderamente una mujer de mundo. Olga Margarita, además, le voy a dar un agradecimiento muy especial, tuvo a bien generar la presentación en conjunto. Ella realizó ese trabajo. Y bueno, a través del arte contemporáneo, ella estableció muy claramente su metodología. La documentación con los artistas. Eso es creación de las propias fuentes del documento. El artista vivo es la fuente propia y generar esos documentos tiene que ver con la publicación de catálogos, tiene que ver con la creación de exposiciones, tiene que ver con la labor curatorial y todo ello va abonando al trabajo de documentación. Muy distinto el tema de arte contemporáneo. Esa fue su aportación. Para continuar con la idea de la pluralidad del norte, los nortes, Gabriela Gámez, ella es una mexicana, arquitecta, que reside en San Antonio y ha trabajado mucho con museos locales de Texas. La conocí cuando estábamos en una exposición conjunta en el San Antonio Museum of Art y también ha trabajado en el Briscoe Western Art Museum. Ella tiene mucha experiencia con el multilingüismo, siendo una mexicana en Texas y haciendo la curaduría y trabajo también de registro de obra en estas instituciones. Ella pidió una revisión también del lenguaje. Muy importante también alejarse de lo que en Estados Unidos llamamos bias,
el prejuicio de los términos, los nombres y las definiciones. Y esta imagen lo dice todo, importantísimo, decolonizar las palabras, decolonizar la documentación. Nuestra última participante en esta mesa, Marcela Sapiain, ella reside en la ciudad de Torreón, en Coahuila, es conservadora de profesión y nos habló acerca de la interdisciplinaridad, cómo distintas ciencias, distintas disciplinas, distintos quehaceres, distintos saberes aportan a la documentación y se vuelve una polifonía en la cual podemos llegar a un acuerdo o a un desacuerdo. Como dijo Renato en la mañana, hay discusiones que no hay que solucionar, simplemente por el alimentar la documentación. En ese sentido, ella habló de la idea de la biografía del objeto desde que ingresa a un museo y se empieza a historiar esa obra. Y sobre todo desde su área de conservación, pues toda la información que un restaurador a través de la materialidad puede ofrecer para la documentación de la obra. Ese es un resumen muy somero de todos los temas que se tocaron en esta mesa. Muy enriquecedora experiencia. Para cerrar, debo decirles que en el caso de todos los participantes y el mío propio, es la primera vez que nos acercamos a Cidoc. Agradecemos mucho esta oportunidad y estoy segura que vamos a seguir trabajando juntos y lograremos consolidar un grupo importante en la zona norte. Y bueno, de ahí la idea de que no hay un solo norte, no hay un solo sur, no hay un solo México, hay muchos Méxicos, hablamos de culturas en plural y queremos hablar de, sí, la mesa de los nortes, de distintos nortes. Aquí están los nombres de todos ellos, los invitamos a que sigan el YouTube que tuvimos ahí gracias a la UNAM y además que transmitimos también en directo desde el Museo de Historia Mexicana, donde los esperamos en Monterrey. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta específica o pasamos a los sures? Y después discutimos. Ven. Erika. Buenas tardes, muy bien. A mí me toca hablar acerca de la mesa que se discutió en Yucatán. Y bueno, para ponerlos en contexto un poco, de acuerdo al Catastro de Museos de la Secretaría de Cultura de Yucatán, nuestro estado cuenta con 39 museos activos, 14 en la capital, en Mérida, 12 museos comunitarios y 13 museos en el interior del estado. Como se mencionó, el mes de agosto se realizaron conversatorios previos a esta conferencia y se habló de se representaron diferentes museos en Yucatán. Y algo importante que me gustaría resaltar es que en Yucatán el registro de los museos no solo se aborda o no se aborda desde las colecciones, sino se aborda desde la comunidad. Las intervenciones de los panelistas mostraron cómo abordar la documentación desde diferentes puntos de vista. Tuvimos la participación, primero que nada, de la historiadora Blanca González. Ella hace un recuento de lo que es el Museo Yucateco, toda la historia del Museo Yucateco. Ella publica un libro justo de eso, donde preserva la memoria, pero también cuestiona qué sigue, ya hacia dónde vamos, dónde estamos en el Museo Yucateco. El maestro Abraham Guerrero desarrolla o está desarrollando una aplicación desde la Secretaría de la Cultura. Él es director de Patrimonio y esta aplicación recaba información acerca del patrimonio tangible e intangible. La importancia de esta aplicación es involucrar a las comunidades, hacerla abierta y que las comunidades también decidan qué es el patrimonio. Por otro lado, también tuvimos la participación del director del Palacio Cantón, el Bernardo Savide, y él planteó cómo se hacen las catalogaciones de acuerdo al registro del INAH, pero también habla de que queda mucha documentación fuera. Hay documentación que está en resguardo, archivos, tal cual papeles o memorias en las computadoras que no están catalogadas, que no se hace nada con ellos y qué es lo que deberíamos hacer con ellos.
Finalmente, la restauradora Laura Hernández resaltó la importancia de tomar en cuenta nuestro cambio climático. Como les decía, hay mucha información en papel en Yucatán, no hay tanto la digitalización, y ella planteó el caso del Gran Museo del Mundo Maya. Hubo una inundación en las bodegas se encuentran subsuelo, se inundó todo el museo y se perdió muchísima información. No fue hasta el momento cuando se dieron cuenta que ya no había esa información, y ella plantea, ¿y ahora qué hacemos? ¿Por qué no hubo algo previo? No lo anticipamos. Se ha hecho un gran esfuerzo en el Estado por involucrar a las comunidades en los diversos proyectos para que entiendan la importancia de la documentación. Pero aún se plantean varios retos en Yucatán. Por mencionar algunos, se plantea el reto de ser más transparentes en el manejo de la documentación, estar más abiertos al diálogo y la participación, crear vínculos y redes de apoyo que ayuden a enfrentar estos retos, no solo crear proyectos de preservación, sino también proyectos de divulgación. ¿Qué se hace con esta información? ¿Cómo la hacemos accesible? ¿Y cómo garantizamos la permanencia de esta información? Creo que lo más importante a resaltar en el Estado es que pone a la comunidad primero. Se están creando proyectos donde la comunidad decide y aporta. Un buen ejemplo, creo, para que lo entiendan, son los museos comunitarios. No muchos se toman en cuenta un museo comunitario. Un museo comunitario no funciona de la misma manera, no sigue los mismos esquemas administrativos que conocemos. Un museo comunitario se forma por la comunidad, lo administra la comunidad y la comunidad decide qué, cuándo y cómo hacerlo. La importancia o proyectos, por ejemplo, que se han hecho recientemente, hace unos meses se reinauguró el museo en Yaxuná, en Mérida, y ellos decidieron qué es lo que iban a hacer. La comunidad aportó literalmente la colección, ellos decidieron cuál iba a ser, llamémosle, el guión museográfico, y lo único que hizo pues los expertos fue acompañarlos. Se hace un acompañamiento, pero no se les impone qué es lo que ellos deben exponer o decidir. Y bueno, finalmente yo creo que sí, en Yucatán hacen falta políticas de documentación, pero la comunidad museística en el Estado es unida, lo que hace favorable este proyecto de colaboración. Al final todos y todas estamos en la búsqueda innovadora de buscar soluciones a esto. Gracias. Gracias, Erika. Estaba viendo si la calle estaba por ahí, pero creo que la vi salir. En Estonia hay un proyecto muy parecido de museos comunitarios. Entonces, esta división del norte y sur no es siempre tan real como nos la creemos. Entonces, ¿alguna pregunta? Tenemos otros conversatorios, pero bueno, pensamos que era representativo que norte y sur nos comunicaran. ¿Tendrán alguna pregunta, alguna reflexión? Pues muchas gracias, Erika, Helka. Sí. Ya sabemos que estarán por aquí para al rato seguir con la conversación. Yo no sé. La verdad es que estamos muy contentos que se pudo dar toda esta serie de reuniones. No sé si estamos listos o si me escapo otra vez. Sí. Se llama estrategia, creo. Sí, súper. Ah, súper. Ahí está. Ok. Gracias. Ah, pero tengo que estar junto a la compu, ¿verdad?
Ups, perdón. Ok, ¿cómo me acomodo? Entonces, viendo la hora, voy a comunicarles, digamos, la parte importante. Ay, no sé si tengo las flechitas adecuadas. Otra vez, ayúdame. ¿Cuál flechita? Ah, ok, ahí vamos. Ok, entonces, viendo la hora, voy a pasar rápidamente a través de esta estrategia que hemos revisado con el board, con la mesa directiva de Cidoc. I'm going to switch to English because the text is in English and my brains are going to have a harder time doing the translation and the presentation and the chairing and technology at the same time. So what we want is to rethink who we are, what we're doing, and we have 3 years in our new elected board to advance activities. And so we got together and we said, okay, who are we? Cidoc is a recognized expert and core resource on documentation of museums with an active membership base and wide network at global level. We see that here. A community of international professionals working to advocate and advance documentation best practice. This is our vision. Then we have a mission. We hope to advance the use of best practice in museum documentation through advocating for the adoption of documentation standards. We develop tools to support documentation, including standards. We facilitate the knowledge exchange of a professional network. And we engage in communication and in training activities with the global museum community. What we envision is by 2025, Cidoc will position documentation in the central agenda of ICOM. I'd like to stress that somehow that is still not there. ICOM was formed post-wars, and somehow documentation is not an essential backbone of museum work at international level. We need to change that. We want to increase the adoption of Cidoc tools and use of Cidoc resources across the global museum community through a series of communication and networking activities, as we see with the conversatorios earlier, with the workshop before the conference, and follow-up activities. And we will expand our membership base, including the greater museum community beyond Cidoc and ICOM, stimulating knowledge transfer to new generations and locations. Here are a couple of key points as well. In Cidoc, we're going through a generational shift, a challenge. So in our strategy, we have defined 4 main areas of work: communication, outreach and networking, document and standard development, and internal processes. I'll walk through them briefly. So first is the communication. We have communication teams in place. We have a communication strategy in place. We have revised communication strategy. And we have a number of activities that we've planned to better communicate with our members. Here, I would like to ask you, for those who don't know us in social media, please find us and follow us. For those who are members of Cidoc, join our mailing list. You don't have to be a member of Cidoc. You can also join our mailing list just like that. So for everybody, this is our communication main channels. We're working on the website, but that's coming up. In terms of outreach and networking, here we have a few main areas of work. First, we want to collaborate with international committees. We have close relationships with SimSim and Comco, and we're working with Intercom and Sims and Intercom and ay, no la apunté y se me olvidó. Conservation, CC. Oh yeah, it's still there. Yeah.
And we have also members of the Egyptian research. See, this is CPEG. We also have a number of plans with national committees, including Mexico, and other regional alliances. We want to synergize between our working groups. We have several working groups that define where we focus our attentions in, and we see that we could work more together. And so we'll have to see how we, for instance, and this is beyond our working groups and beyond Cidoc, and the Conservation Committee, International Committee, they have a specific working group on documentation. And we have a working group on conservation. So we must work together. So this is the type of mapping we're doing to establish stronger synergies. We're working to develop a Cidoc metadata guideline with the Wikimedia Foundation and so on. So we're working with institutions beyond the ecom community to strengthen our outreach and networking. In terms of document and standard development, you heard earlier from Adele, we are revising a number of documents, and please follow our website for the latest updates in the documents. Later on, I believe is, gosh, I don't know the agenda by heart, there will be a presentation of a proposal for a new documentation standard for intangible heritage. I highly recommend that you join this conversation. We also have, oh, is this? I'm sorry. And then this is actually, I'm sorry, this is the, not the document and standard development, but this is the internal processes where we're going through with the board. We're developing this 3-year strategy of the elected board. We are devising our task and descriptions. We have a revision of the guidelines to allocate budget, for instance, for such events as the satellite activities, what we call, such as the conversatorios that took place in Mexico and the workshop that took place before the conference. We have work on the documentation of our work practices. As document specialists, you could have expected that. We have also changes in the overall work that we're doing. And so in short, we really want to activate our community because Cidoc is for the museum community, and we hope that you will help us figure out what are the main themes and main actions we need to focus on in the coming 3 years. So please join our network, consider becoming a member, share your ideas and your needs, and propose lines of work that could help us guide our strategy. Thank you very much. I propose we go to the next panel, and you can catch me afterwards for questions, unless there's a burning question while we set up. In terms of the strategy, then you know where to find me. We can have a conversation later. Okay. Dalton. Ay, me cerró mi programa. No tengo el título de tu presentación en mi pantalla. Sorry, I had to restart my computer to find the presentation. But please, I would like to give Dalton the word. We had really interesting effort from Cidoc with one of our community members to advance the application and the adoption of some of the Cidoc standards, in this case, the LIDO framework. Dalton. Thank you, Triusi. I'd like to thank you so much, Pedro, to create this connection between us and between the whole group, and to invite us to try to develop this experiment that we are creating here. What we are doing
is to create an implementation of Lido inside Tainacan software. And I'll try to explain why we are doing that. At the beginning of this year, it begins a new government in Brazil with President Lula, and we are rebuilding, reconstructing the Ministry of Culture in our country. And we have so many things related to the museum policies on our country that we need to develop, need to advance. And one of those is to create an offer to all the Brazilian museums. I'm talking not just about the public, but the private too. Some technical references about how to use and to develop a museological or museum documentation. And we have an idea. It's not to begin something from nothing. It's to use the international standards. It's to use the international recommendations to create, to input this kind of guidelines in our own policy on our country. So Lido is an opportunity for us. Lido is something that could dialogue with the technical necessities that we have in Brazil nowadays. And I'm in charge of guide the creation of this policy on our country. And at the beginning of the year, considering the connections with the Mexicans, we present some minutes ago, we have this really important collaboration. And Pedro suggests the connection with the Lido people. And we began to study Lido recommendations, and we began to imagine how we could implement this on Tainacan and offer this as a free software, as a free solution to all the museums that they can use, they can develop their documentation using the Lido standard. So at the beginning, our first task was to study the technical documentation. Of course, you know the links of everything, but I would like to highlight this image here, in which we have an overview of the information groups in Lido. So we have in this document, of course, it's a very good document and a very technical document, but we have a model, a very technical conceptual model in this document. Our first task was how to transform this conceptual model in a software engineering architecture model, how to transform this because it doesn't dialogue on the same sense. And we developed this one, sorry, I'll be back. We developed this model, trying to translate the recommendations from Lido, technical guidelines, to a model that we could implement in a software. So we try to identify the main entities, the main groups of the information, and the relations between them. And the idea here was how to understand, how to translate the Lido guidelines in a way that we could develop some pieces of software and implement this on Tainacan. So we create this diagram. We had the opportunity to discuss this with Barbara in Regine, one or two virtual meetings, and it was really a great experience to see and to understand how she could understand what we are doing. And looking at this diagram and looking at these groups of information, we put the question to ourselves. So it's possible to implement this on Tainacan, and at least at the beginning of the implementations, we could not see any reason why not. Why not create an implementation, create a new plugin that could transform Tainacan in a software that could offer this possibility to create a documentation Lido standard. So, but the most important part of this experiment was not just to create the Lido model inside Tainacan, but how to offer the possibilities to collect this information online and to create the possibilities of experimenting interoperability issues and features, and you could develop above
these technical possibilities. So we have in Tynacan an API which follows here online. We have the whole documentation of our API, and it follows the WordPress community recommendations. WordPress, in fact, nowadays is created based on an API, an internal API, which is called WP RESTful API. And we follow these recommendations to create many endpoints in which you could collect information from Tynacan. Here we are so many verbs. I will not expend our small time talking about that. But what we did, we found, Regine sent this to us, an example of Lido implementation in XML. So we studied this implementation, XML, and we create an implementation this on Tynacan. And we began to describe the same information, describe the same digital objects on Tynacan, and how we could create a connections, how we could model all these entities on Tynacan. And we did that. We create the collections, we create the entities and model that on Tynacan. So we have this experiment. We have, for example, here one object, and we have so many connections between the type of the object, the identification of the object, some events related to the objects. And when we go to an event, we can see some information about this event, and we can see the digital object related to this event, which was described here. And what else? We have some, we try to experiment using econ class as a control vocabulary to index the objects and to represent the connections between that. So if you go here, we have the information index of the subjects here. All the subjects use econ class, and you can filter and connect with these events on that. And at the final, at the final, we have the possibility to publish all this information, all this model using a JSON file. And considering in this JSON file to put the technical information about what we are using related to the vocabulary here, and related to what we call on Tynacan URI, a semantic URI, which could inform what kind of metadata field we are trying to implement here. So in our idea, in our experiments, we have all the technical pieces of software that we need to develop the whole implementation of Lido, because we have the entities could be modeled inside the software. We can connect the entities between themselves, creating relations and semantic relations between them, and we can recover the whole information from one entity to another. So we have the idea of a semantic network represented on the system. We have the possibilities to interconnect this with technical control vocabularies as econ class or others. And we can expose this data using JSON file or an API RESTful that could be being used to collect and expose this information on another system. So when we put all these pieces together, we arrived at our first conclusion is, okay, it's technical, the technical viability to do that we have. And what we are considering, we had the opportunity to continuing developing and continuing implementing this on Tynacan, but what we're considering is to transform all these small pieces in a new plugin that could be downloaded and put it connected with Tynacan. But I think there is much more to do, in my opinion, is to try, because here we have just one object as an essay. In my opinion, we could work together to develop a mass
experiments to export and import information and try to see if it's okay, it's a real solution, it delivers what we are trying to deliver. Because in our opinion, yes, we could do, but we don't have more experience on that. So it's at this moment that we are arriving with our experiments here. It's okay. Okay. Thank you, Dalton. I'm looking at the time and we have to go back quickly for the photo, but I just want to say one last thing. I thank Dalton and the team of Regina and Barbara from Lido, who have been so instrumental in sharing their time and, experimenting. But just like that, if there are other actions or other meetings that we could facilitate, please let us know. You heard the presentation from Erika Potts and from Adriana Gallegos. So if you have also ideas on how at a regional level these things could be implemented, or if you have similarities, please engage in the conversation. And we started with Adele on the definition of documentation, so please share your ideas. I thank you very much all for being here. You know who we are, and let's go back to the picture to get our photo taken in front of the MUAC. Thank you. Gracias por la ayuda. Sí, ¿verdad? Así como que... Sí, ¿verdad? Mucho, se nota mucho. Cidoc y con nosotros. Entonces, vamos a hacerlo. Desde luego, pero como desde el principio. Cierra.